Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Honorable National Chairman, National Muslim Youth Council, the Honorable Deputy Secretary General, in charge of Finance and Administration, the Honorable Member of National Executive Committee and Member of the Muslim Arbitration and Conciliatory Council, our dear Chairman, Organizing Committee and Special Envoy to the Mufti in South Sudan, colleagues, members of the press, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. It is a great honor for the Uganda Muslim Supreme Council today to launch the National Muslim Youth Council Convention 2026. This is a landmark event in the history of Islam in this country, not because it is the first time the youth are converging, because it's true the youth have converged before, but this one is a reinvented National Muslim Youth Council. As you all know, a community that does not nurture its youth has no future. The Uganda Muslim Supreme Council is proud that the National Muslim Youth Council is having this convention that will bring together over 20,000 youths from this country and outside the country to come and discuss matters that touch the youth in the Islamic perspective, but also look at the future of this country by way of economically enhancing the youth efforts. As you know, the world is faced with a larger population of youth. In the country of Uganda, the youths are a majority. They will give you the statistics, and globally for that matter. And 75% of Muslims are below 30 years. So this convention is going to look at critical interventions that can be put in place to mitigate issues affecting these youths. We think as Uganda Muslim Supreme Council that this is a great opportunity because it brings together a number of stakeholders that are pertinent in this effort. It brings in government, it brings in leaders in terms of religion, it brings in leaders in terms of local governments. Everyone who is concerned with the youth will be involved in this effort. What is unique about this convention is that it comes with proposals on solutions. The National Muslim Youth Skill Centers that are being looked at to be developed in each of the 10 Muslim regions is a landmark intervention that is being looked at as a way of helping the youths of Uganda to partake in the economic development of this country. In addition to that, the uniqueness of this skilling center is that it also provides the framework for dawah. As Muslims, one of our major activities should be the promotion and the propagation of Islam. So a center or a facility that will provide for that is very key. I wish the organizers success. I call upon sponsors to come and support this effort. The sponsors have been very uniquely categorized, and I like the way it is being done. And we call upon everyone who can to come and support this effort. Another very important aspect of this convention is looking at the de-radicalization as an aspect of empowerment for the Muslim youth. When we talk about de-radicalization, we're not admitting to any wrongdoing, but what we are saying is that we need to be looked at and viewed at and behave as Muslims who are part and parcel of this country, a country that is secure, a country that lives in coexistence with others, and a country that is in harmony with everyone, inshallah. So I welcome you to this press conference. You will listen to all the details. These very able gentlemen and ladies have prepared a lot of information for you, and make sure you capture it
and present it very well, inshallah. This is a journey that is starting, that is going to go a long way in the development of the youth of this country, particularly the Muslim youth, inshallah. Thank you very much. Nsanyufu nnyo nga Uganda Muslim Supreme Council olwaleero nga National Muslim Youth Council etongoza olukungaana tabamiruka olw'abavubuka 2026. Olukungaana luno lukulu nnyo, si lwakuba nti lwe lusoose kubanga abavubuka abasiraamu baali bakungaanyiziddwako emabega, naye ku luno bakungaana mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri empya, mu ngeri ey'okugenda mu maaso, mu ngeri y'obwesimbu. Ekyo kikulu nnyo olw'ensonga nti abantu enga emitwalo 2 abagenda okukungaana mu lukungaana luno bagenda kutunuulira ebintu bingi, naddala ebyo ebikwata ku nkulaakulana y'abavubuka, naye nga mulimu n'ebikwata ku njigiriza n'enkulaakulana n'entambuza y'eddiini yaffe ey'obusiraamu mu ggwanga. Tulowooza nti ekyo kintu kikulu nnyo, nga bwe mumanyi nti ensi yonna n'eggwanga Uganda abavubuka kaakati be basinga obungi, ate mu basiraamu kikakasibwa nti ebitundu 75 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 3 abavubuka abasiraamu, bonna abalenzi n'abawala. N'olwekyo olukungaana nga luno olugenda okutunuulira ezo ensonga ezibakwatako lujja kuba olukungaana lwa mugaso nnyo nga tutandika olugendo lw'okutumbula embeera y'abavubuka. Eggwanga lyonna oba community yonna etafa ku miti mito teggumizza kibira, olwo olugero lwa Kiganda. So tulowooza nti nno enkola eno etandikibwawo oba ezziddwamu amaanyi ya mugaso nnyo. Ensonga ey'okubiri, olukungaana luno lugenda kutunuulira ebizibu naye ate nga luwaawo n'ebyokukola ebitunuulira ebizibu ebyo. National Muslim Youth Skill Center oba entabiro y'okuteekawo enjigiriza eyamba abantu okuba n'obukugu mu mirimu emyangu, mu mirimu egisobola okuyingiza, nga enkola eyo egenda kubanga etambuzibwa mu buli region 10 ez'obusiraamu. Tulowooza nti kirowoozo kirungi nnyo ate nga kirowoozo kya muggundu mu nkulaakulana y'abavubuka. Ensonga endala enkulu y'ensonga ya de-radicalization. Ekigambo ekyo bwe tukikozesa oba kitegeeza okukakkanya ku mbeera ani akinzivuunulirako? Ekigambo kyekyo ekifaananyi ekyo eky'okutulaba nga bannabukalala. Bwe twogera ekintu ekyo tekitegeeza nti tukkiriza nti tuli, wabula tukyogera okulaga nti abavubuka abasiraamu basobola okubeerawo mu ggwanga nga ba mirembe, nga babeerawo n'abantu bonna mu ggwanga, nga babeerawo nga bali patriotic, nga bali bagondera ensi yaabwe, ate nga babeera n'enzikiriza endala zonna mu ngeri y'emirembe. Ekyo tulowooza mu ngeri y'okuba nti tunuulira nga bannabukalala. Ebyo byonna bigenda kutunulwamu mu lukiiko luno, era tubaagaliza olukiiko olulungi. Abakulu bano abali wano bagenda kubayitiramu mu bintu bingi ebitegekeddwa, mulimu ebinnonogo bingi. Kubiriza abawagizi ba sponsor beeyonere nnyo olukungaana luno kuba lugenda kubawa abantu bangi ddala gye basobola okulanga n'okutunda ebintu byabwe. Bonna batwenyigiremu bawagire. Olukiiko luno lugenda kubanga luwagirwa gavumenti ya Uganda, luwagirwa abantu ab'ebiti eby'enjawulo, era nga bonna bali ku nsonga emu ya nkulaakulana y'abavubuka abasiraamu, inshallah. I am pleased to officially announce the National Muslim Youth Convention 2026, scheduled for 28th and 29th October 2026 at Kololo Ceremonial Grounds. The two-day convention will bring together young people, religious leaders, government officials, private sector players, development partners, and other stakeholders to discuss issues affecting the youth and explore practical solutions and opportunities. The National Muslim Youth Convention comes at a time when young people are facing challenges such as unemployment, limited access to practical skills, poverty, drug and substance abuse, early pregnancies, family-related challenges,
radicalization, and limited opportunities for meaningful participation in economic and national development. We believe that these challenges cannot be addressed through dialogue alone. Young people need guidance, skills, mentorship, opportunities, and platform where they can discover their potential and contribute to society. The convention will therefore focus on building a generation of young people who are responsible, skilled, innovative, economically proactive, and committed to peaceful coexistence and national development. A major component will be the Muslim Youth Expo and Halal Business Forum, where Muslim youth will showcase their work in agriculture, technology, education, entrepreneurship, skilling, and innovation. The convention will also provide a platform for the official inauguration of the Muslim Youth Council Assembly and the launch of the National Muslim Youth Skilling, Rehabilitation, De-radicalization, and Empowerment Centers. Through this initiative, we seek to establish centers across the 10 Muslim regions of Uganda to provide young people with practical skills, rehabilitation support, de-radicalization, mentorship, and opportunities for social and economic empowerment. Our goal is not simply to hold a convention. Our goal is to create a foundation for lasting change in the lives of young people. The National Organizing Committee is honored to anticipate the presence of His Excellency the President of the Republic of Uganda, retired General Yoweri Kaguta Museveni, as the guest of honor. We also expect the participation of leaders from the Uganda Muslim Supreme Council, headed by His Eminence the Mufti of Uganda, Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, Government of Uganda, other religious institutions, private sector, development partners, civil society, and other stakeholders. Their participation will provide an important opportunity for young people to engage with leaders and partners on issues affecting their lives and future. I take this opportunity to invite Muslim youth from all parts of Uganda to participate in this important national convention. We also invite our parents, religious leaders, government institutions, private sector players, development partners, civil society organizations, the media, and all friends and well-wishers of the Muslim youth to join us. We particularly appeal to organizations, individuals, and development partners who share our vision of an empowered and responsible youth to support this initiative through financial, technical, material, and other forms of partnership. The success of this convention will depend on the collective efforts of all of us. We want this to be a convention where young people are not only spoken to, but listened to, guided, connected to opportunities, and equipped with practical skills for their future. As the National Organizing Committee and the National Youth Council Assembly, we remain committed to delivering a peaceful, inclusive, well-organized, and impactful convention. We believe that when we guide the youth today, equip them with skills, and help them develop the right mindset, we are not only preparing them for employment and entrepreneurship, we are preparing responsible citizens and leaders for the future of Uganda. I therefore call upon all Muslim youth, leaders, partners, well-wishers, and members of the public to join us on the 28th and 29th October 2026 for the National Muslim Youth Convention at Kololo Ceremonial Grounds, inshallah. Together, let us guide, equip, and empower our youth for a better future, inshallah ta'ala. Olwaleero tuli wano okujja okutegeeza eggwanga mu butongole omukolo gwe tuteekateeka olukuŋŋaana lw'abavubuka abasiraamu bonna mu Uganda. Omukolo guno gugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 n'29 omwezi ogw'Okumi 2026. Omukolo guno nga gutunuuliddwamu nga gutambula ku mulamwa omukulu okulaba nga tuteekateeka abavubuka engeri gye bali nti be bakwatiridde omumuli gw'obusiraamu mu Uganda, okubeera omusingi omulungi n'okubagattako mu kubawa emirimu egy'emikono n'okulaba nga tubayambako okulaba nga tubabudaabuda n'okubazza obujja eri abo bannaffe ababa bakoze eki ababa basobeddwa waawe balina okudda. So gwe mulama gw'omukolo guno omukulu gugenda kubeera e Kololo mu kisaawe kyaffe ekikulu. Tuyita abavubuka bonna, abantu bonna, bakadde baffe, abakulembeze baffe
okujja okubeera naffe ng'ennaku z'omwezi ezo 28 na 29. Emiramu emikulu egy'omukolo guno giri esatu. Ekisooka, tugenda kubeera n'akatale oba kye tuyise Halal Expo, ng'abavubuka bagenda kujja balage biki bye bakola. Tulina abavubuka bangi abali mu sectors ez'enjawulo. Tulina abali mu bulimi, tulina abali mu tekinologiya, tulina abali mu kusomesa eggwanga n'ebintu ebirala byonna bye bakola. So olunaku olusooka olwa 28 kagenda kubeera katale k'abavubuka kujja kulaga ki kye bakola na kulaba ffe nga abakulembeze bwabwe ki kye tusobola okubayambako. Olunaku olwokubiri tugenda kutongoza mu butongole obukiiko obw'abavubuka. Abavubuka balina obukulembeze bwabwe okuviira ddala mizigiti 1,605. Abakulembeze abo bonna bagenda kubeerawo okuviira ddala mizigiti ku matwale ku madistricti gaabwe mpaka ku national level. Era olunaku olwo lwe tugenda okutongoza obukiiko obwo mu butongole. Aspect ey'okusatu oba omulamu ogw'okusatu bwe tugenda okukola ku lunaku olwo kwe kubeera nga tulonkinga mu butongole skilling centers ze tugenda okuteeka mu regions zaffe 10 ez'obusiraamu. Lwaki twagala okuteekawo skilling centers zino? Kubanga twagala okuteekawo centers mu regions zino ezinaabudaabuda abavubuka baffe, ezinakwatirako abavubuka baffe, n'okulaba abo ababuze abakoseddwa n'ebiragalalagala oba abo abagenze mu bikolwa ebitali bituufu gamba ng'ebyekitujju n'ebintu ebirala okulaba nga tubazza. So gwe mulamu omukulu ebimu bye tugenda okukola ku lunaku olwo olwanga 29. So tukoowola eggwanga lyonna okujja okubeerawo nga tumutujagulizaako okubeera nga Uganda Muslim Supreme Council eyina kati akakiiko akeetongodde ak'abavubuka abasiraamu. Kino tekibaddeewo mu butongole, kino kipya ekiriwo kati ku Uganda Muslim Supreme Council. So tukoowola abantu bonna bajje tusobole okubeera nga tusalira wamu amagezi watya we tuyinza okusala amagezi okuzza abavubuka abaffe ababuze. Ebizibu bingi bye tufuna abavubuka gamba ng'emirimu gitubuze, bangi weebali n'emirimu tewali, abalala okusoma kwagaana kwakoma wakati. Sente zino zigenda kutuyambako okulaba nga tugasa abavubuka abo. So tukoowola abavubuka bonna, abakulembeze baffe bonna bajje baveeyo. N'akasembayo tukoowola organization zonna eziri mu Uganda, ebitongole bya gavumenti byonna na buli ssekinnoomu yenna asobola okutukwasizaako okulaba nga omukolo guno guyimirirawo. Omukolo guno munene, tusuubira okubeera n'abavubuka abasukka 200, naye tulina okubalabirira, tulina okubasuza n'okulaba nga bafiiringa comfortable nga bali naffe ku lunaku olwo. So abantu bonna abasobola okutukwasizaako tubaaniriza ku lw'obulungi lw'obusiraamu ne ku lw'obulungi lw'omuvubuka omusiraamu insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Sheikh Kasim Kamudisha, the patron Uganda Muslim Youth Council, but also a member of the Executive Uganda Muslim Supreme Council. Countrymen and women, I want to join my voice to welcome each one of you to the National Muslim Youth Convention 2026 at Kororo Ceremonial Grounds on 28th and 29th of October this very year. The theme is a guided youth leadership, a foundation for mindset change, skills development for a radicalized, socially and economically empowered generation. Therefore, I take this singular honor to invite the whole country, and especially the young people, to come and bear witness for these 2 days. It is a time when the younger people are facing challenges, especially within our Muslim community. The Muslim younger people have been labeled as radicals, but for us, we are saying it's time to begin a discussion, to begin a conversation of not accepting that they are radicals, but forging a way forward on how to live together in harmony
look at each other as a nation, look at each other as a generation which can make Uganda thrive together, but above all, to share on how we can empower our young people with skills which are decentralized at Muslim regional administrations, so that we can, in the long run, produce a generation that can sustain the discussions, but above all, that can be a mantle for the better future of our country. Therefore, this is a call to everybody. The younger people have got parents. Parents have got leaders. This is a convention for each one of you. But also the government of the Republic of Uganda has opened doors for the special interest groups. The youth are one of those interest groups. And the government has been on the forefront of championing the cause of the young people. I call upon the government of Uganda and the whole state to support the younger people to achieve the dream of laying a foundation for the formal leadership of the young Muslim people for the future. The stakeholders outside, the younger people cannot achieve this objective alone. They need your guidance, they need your support, but above all, they need your lessons to learn from them. I encourage and call upon you to come and give us your experiences as we forge a foundation for the formal youth leadership of the Muslims for the generations to come. And lastly, His Excellency the President of the Republic of Uganda has always honored functions across the domain. And therefore, we are expectant that the President will find time on 29th and honor this occasion. So we are calling upon the friends of the President to accompany him as he comes as our guest of honor for the day, because we know his wisdom cuts across. His wisdom is for the young, the middle-aged, the entrepreneurs, but above all, the Muslim younger people would wish to share his cup of wisdom on his message of social, economic empowerment for a sustainable economy of our country. I thank everyone for coming, but also encourage each one of us to be an ambassador for this cause as we prepare ourselves for the convention on 28th and 29th at Kororo ceremonial grounds. I thank you. Ya Alhaji Sheikh Taha Uthman Musa Kajaya nganze chairman w'olukiiko olutesitesi olwattabamiruka w'abavubuka ow'omwaka 2026 ng'agenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 na 29 ku kisaawe e Kololo. Ttabamiruka ono alimu ebintu bingi nga mu byo mulimu okwolesa kw'abavubuka gye bayise Halal Expo ng'ennaku z'omwezi okutandikira ddala 28 na 29 ejja kubaawo ng'abavubuka batulaga biki bye bakola. Ng'ate mu ttabamiruka ono nga 29 tugenda kulonkinga oba okutongoza skilling centers 10 Uganda Muslim Supreme Council abavubuka ze bagenda okubeera nga batandikawo. Omutembeeso omukulu ajja kubeera President wa Uganda His Excellency General Kaguta Museveni Tebahabulwa nga yagenda okubeera omugenyi omukulu ng'ennaku z'omwezi 29. Tusuubira abavubuka abasoba 300 okubeera nga babeera mu ttabamiruka ono. Ttabamiruka ono wa bwereere, okuyingira si kwa ssente, kwa bwereere, naye okwolesa ojja ne weewandiisa n'obeera ng'ofuna ekifo w'ogenda okubeera nga oyolesa by'okola. Mu kyo tulinamu ne magazine ey'abavubuka nga bagituumye nti abavubuka 10 abasiraamu bannaggwano abalina kye bookoledde. Tulina magazine yaabwe egenda kufuluma ku lunaku olwo ng'erimu abavubuka abasiraamu 10 abalina bye bakola ab'amaanyi bagenda kubeera nga balabikira mu magazine eyo. N'okugirabikiramu ojja gye tuli ne tubeera nga tukuwa space
n'olangiramu. Nkoowola abavubuka n'abasiraamu n'abatali basiraamu n'abantu bonna mu ggwanga okujja okubeerawo nga tutongooza ebintu bino, nga tukubiriza abavubuka okukola okweggyamu embeera eziyinza okubasuula mu bikyamu n'okubeera nga babaako kye beekolera okwekulaakulanya. Ennaku z'omwezi 29 Okitoba omwaka guno tubalinze Kololo, abaagala okubeera nga batuyambako, we are open, mujje mutuyambeko kubanga omukolo gwa ggwanga lyonna. Tusuubira n'abavubuka okuva mu East Africa, mu nsi ezitwetoolodde, n'aboogezi ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo abagenda okubeera nga boogerako eri abavubuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.